nilikuja nikapashtukia. Ndio gari ishaingia. Suspension. Bonnet. Kompyuta haikuguzwa. Shida wako kuiba kompyuta bwana. But battery nayo haiwezi kuachia. Hapa vitu mingi ziliibiwa bro. Imagine kompyuta ndio hii. Chekie. Vitu mingi sana zimeenda hapa. Hii hata jumba na mekanika kung'oa hapa akip. Na battery ni uko nayo? Battery wali. Hata kifuniko ndio hiyo imeenda. Wacha kwanza nikuchekeshe. Niliona mzee akikula mandizi. Mzee alibada mandizi. Alafu hiyo video inakatikia kwenye nani anamwambia asi. Wewe bro acha mandizi zangu. Code statement na dere. Lakini hajaniandikia abstract. Side mirror ilienda. Bumper. Manzi hii ni God manzi. Hii hapa ni God. Sagodi. Bumper ya nyuma, taa. Hii lens ya nyuma. Side mirrors ni kuiba liba. Side mirror waling'oa. Na unajua hiyo walikuwa amenini? Alikuwa amenunuanga tu ingine after kuibiwa kwa maandamano. Check. Hii ni ilienda ama ilivunjika. Ilivunjika. Bro, boy ni God. Ni God bro. Bro, ini rim. Bro, ini rim. Imekuliwa hadi imekatika. Shit. Hata hii ilienda. We. Airbag imetoka yote. Hii itabidi anunue airbag zingine. Hii hapa ni airbag. Hii gari unajua liko na airbags ngapi? Bro, guy ni God. Prince anafaa kwa unaona accident lakini hujaona kama ni ngori bro. Na kitu kubwa yani huyu jamaa ako hai. Na ati aliumia. Alikuwa ako sawa. This is God. This is how it looks inside, guys. Dozo zake za forex za hii mwezi anafaa toeka fungu la 100. Ma students. Manze. Students wacheze. But this one inaenda kumcost vizuri. Inaweza mcost kama mama hivi. On average. Bro, on average inaenda kumcost almost $1 million. $1 million Kenya shillings. Yes, because this is like another car. Yeah. He has to buy a new set of this chromes. Yeah. He has to buy body lazima ifanywe kazi. He has to buy the whole set ya airbags. Ya airbags. Yes. Zote both sides. Mpaka steering unaona imeenda yote. Yeah. Then mpaka dashboard. Ama ashone iran bila Naona? The whole bumper na boot yote na bonnet. He has to buy another bonnet. Do you think kuna possibility insurance wanaweza write off? No. Insurance will just write it off kama wao ndo walikuwa na kama it was comprehensive. But ilikuwa by the third party. Ilikuwa third party? Kama ilikuwa comprehensive iko active, insurance yake contest vizuri, they could buy him another car. Another TT. Because right now it's written off. Yet before insurance this is written off. This is a write off. Hii ni write off. Unaona kila kitu. Just like guys, imagine kwamba huyu kijana alitoka hapa akiwa hai. Wewe ongea na yeye, uniambie bila atasema akikataa ni sawa, nitaenda kotini. Haina shida. Bro, hii written off even before maybe the insurance does the it's written off. This one written off. 290,000 you abstract. So if it's here, then it means the police walivuruta hapa. Milango bumper mbele na nyuma. Ukija uone hii hapa. Angalia hii. Hiyo brake, the whole brake system pia. Hiyo unajua pia imeenda yote. Hii imeenda hiyo. Hii lazima iweke mpya. Na lazima anunue rims na miguu na taya zote. Hii bumper ya nyuma pia lazima anunue yote. Manze Prince pole manze.
Uwe. Mwana. Ulifanyika nini? Nini ilifanyika? Uteleza. Gari ile slide. Kwa nyasi. Ndio nakata hivi gari ka slide kikanyaga nyasi. Kaingia kwa mtaro. Ni God. God, man. Sasa hapo ndo unasema ni God. Hapa nani God. Acha vile unaulizagwa tupe siri. Mko 5 ndani. Mko mfunga safety belt. Hakuna mtandao. Hata kidogo. Hapa side mirror. Scratch hapa. Basi gari.